And when I mention the word guide, then that means it's more to do with counseling. We discuss topics that are educative. We discuss topics that are so relevant in your lives. So you just have to make sure, in case you know one year more day, what we're going to get a conga begin a muyamba in future over a Star Wars neno. Muzupse abelenga biti yebakiriza bwebakiriza tekitegeza nti no woomula mu holiday webakebwebase abaana baawumudde muyambeko bazadde bamwe ebirimu wemba temuliiwo bazadde bamwe bakutuka so mubayambeko emirimu ate mumala mutule ku TV temuzunga abaana baawumudde kankubuulireko kansooke ndeeta omugenyi wange tunyumye kubanga yes, thank you very much. Good morning, viewers. This is Councillor Godfrey Ntale. Yes. About Mude, Mizoka Muda for the first time. Mizoka Muda this holiday for quite a while. About 2 weeks. Actually, the package here Friday together discussing abuse, child abuse. Okay. Mukitegedde so mwesunga nnyo olunaku olwokutaano naye nga tiri tulina kyetugenda okugako naye nga abaana baawumudde nze kyembadde magamba bannange leka nkubeko kansula abaana abaawumudde naye abaana abazunga. Let me tell you, kati yeah, was it on Friday I was heading home kati labayo bwe nkozesa boda waliwo Remy alike alina challenge n'abaana bawummula kiri bukusanyusa naye abawumuze tugenda kwogera ku image self image twajogerako ku Friday a bit about self image and how we need to have a good self image about ourselves. I feel like lero njagala kweyongera okwongerako ku ekyo nti it is very important okubeera ng'olina image ennungi about yourself kubanga image yo yekutunda in life ebiseera ebisinga oba omala okusoma for example abasomye oba oba onoonya omulimu ogukola abantu people buy into you based on how you also buy into yourself. Nakyogerako the other time that you have to love yourself, you have to accept yourself so that people will accept you. So how we present ourselves is very, very important in life. You cannot underestimate yourself and then you expect people to overestimate you. Tosobola kujanga oli wa 10 nga gowera abantu oli wa 10 ate nosuubira nti abantu bajja kusasula emitwalo 5. You know, bo engeri gye weeyisaamu ne gye weekwatamu eraga how you see yourself woba ng'oli weka and ejja ku determining how other people are going to be looking at you and how they are going to appreciate who you are. So, okay. Nze mbadde nkyalina n'obuzibu n'abaana abaawummudde bannange. Abaana abaawummudde abandaba essaawa za kakati mugambe bannammwe nti okuwummula tekitegeeza kuzunga kyalo kyonna. I was trying to tell you that was it on Friday or Thursday I happened to use a border when I got to the stage of our place. Kakati waliwo abantu bamanyi so boyita salabu affair biki so I get to use a border. Mas bansikiriza ewaka ng'abaana batuyitaka ate abaana banyirira kakati wa boda nga ngamba naye nkubuulireko serebu singa bannange abaana tebaawumudde koze lwaki oyogedde bwoti bannange abaana banyirira baana bagenda tusibya nengamba kiki kyotegeeza naye nze nava ku baana b'essomero nemugamba va ku baana b'essomero baana ababoda muve ku baana b'essomero baawumudde yes beetala kakati abazadde nammwe mumula olumu mwe muzunza abaana banene n'omutuma sukaali aba yakatuuka ewaka n'omutuma amajaani aba yakaddayo n'omutuma akagaati ekintu kimutumeru mutuula wansi kola lisiti mugambe kiki ekitaliiwo nti kino ayambuka omulundi ogwo okudde ewaka tule ku day breaker. Problem kijoyira kuzuuga kubalabika bulungi buli kimu kirinako obuzibu kubanga mu kulabika obulungi bagenda kukuleetera ababoda obuzibu kakati ne ba parents okulabika obulungi si musango naye okulabika obulungi kuneena abazadde balina okukitegeera nti abaana balabika bulungi so tebabatuma kuzunga naye omwana omusanga yamusembwa agenza okukima DVD nadde waka agenza okukima simanyanga kinene ngenza okukyajjako omukwano gwange simanyeza kima notice ewa gundi bananga abaana temuzunga abaana like
get engaged with your TV. At least know every program on TV. It would be better than you moving, because you're going to get problems that you're not ready for. Naye kansokenga waliwo ampereza message nga agamba simanyanga ntumireko, he's called Trevor, agamba ntumireko oba Dr. Iga James owegayaza. So abantu begayaza kwe muli mulaba bambi tweyanza nnyo tweyanze. Kika tutandike ne topic yaffe tuli kati abana bavuddeko naye nga bwe obuzibu bwe mbadde nabwo banaye bweda kinnuma yo nambadde nkyerabidde ntya abana mulekerawo okuzunga bannange mutuyambe kale ekyo ky'okuzunga ndoza tujja kifunawo tukipulesinga bulungi tukigereko kubanga kirimu ebintu bingi kuba mulimu n'ekyokubanga for example nali mpuliddeko abakyala abafumbo batera okubeera concerned abaana bebawumula ne beeraliikirira. Yes, we are concerned, we married women, we are very concerned, but my husband nze sigwa maabo nekakasa. Someone was telling me abagamba abantu kasula ali atugamba banaye mwekakase be sure of yourself. Yes, I'm so sure of myself, so I don't have those problems. So actually that's why we talk about image. Nti kikulu ebiseera ebisinga ensobi ennyingi zetukola ziva kubeera nga tetukkiririzaamu kubanga omuntu asobola n'okufuuka too desperate n'abeera in a relationship for example n'omuntu kuba tandibadde naye naye nga ekimukozesa ekyo kwenyumba nga alaba tali worth of people's love. Ekimu ku nsonga ennene nnyo lwaki abantu tetulina twenyuma oba twefuula nti tuli bawansi oba tetulina worth entuufu gye tulina okuba naye is because wobeera mu maaso g'omuntu, for example ne maaso ga Remy n'endowooza nti I'm not worthy of her love, she cannot accept me. And when I talk about love kitegeeza necessarily love nga abamu mugimanyi nti love kitegeeza kino na kiri. No, I can mean a friendship, I can mean even just someone to accept you. N'abeera mukwano gwo, n'abeera friend wo, n'abeera even in a working environment. Osobola okugenderera nti obeera mu kifo w'okolera obeera n'abantu b'olaba nga atya okwaprochinga atya okwogera naawe oba gwe wenyini nga feelinga nti in a working environment naye nga otya okubeera expressive nga bwe wandyagadde kuba maybe you feel like if I say what I would want to say I will not be accepted. If I give up my mind, they will not listen to me. If we're in a meeting and we are discussing about anything and I give my opinion. Kale sebo naye jebale. Yes sebo. Okay, abadde akubye ku Record TV kukebera aba ene Record TV wakitegedde n'avaako. Kakati tuba tukyayogera ku nsonga ya okubanga twezimba. One of the things that you okukola is love yourself. That is very, very important. Nga tonaba kwagala nsi yonna ekwagale gweeko ki weyagale. How is that practical? One of the things is we call them me times. You know, have a moment where you are with yourself, where you appreciate who you are. Instead of, most times abantu tubeera feka tumala ebiseera ebingi nga tuli complaining about how my nose is big or it is small, how I am short or I am tall or I am becoming fat or I am, you know, netumala obudde obungi nga tufocusinga ku ebintu ebiri negative about ourselves instead of focusing on things that are actually elevate ourselves, that are actually good about us, that we feel good about. Kati ebiseera the first thing that you need to do is love yourself, accept yourself, have your time. Buy yourself a flower, you know, buy yourself a present, a nice shirt, you know, go to the shop and omuntu waba shopping, to shopping just because the trend. Waliwo engoye ezimu ezijja mu kiseera aba fashion designers zebafulumya omuntu n'alwambala kubanga buli muntu alulina naye ng'ate ye terumufittinga bulungi nga walwambala lumulabisa bubi. That is not advisable. You know, manya ki ekinyumira, you know, what is the best trouser or shirt or blouse or skirt, whatever, jeans that fit you well, you know. Look at yourself in the mirror and talk to yourself, you know. Tell yourself, I love me, you know, I appreciate me, I am good at this, I am good at that. That's one. The other one is doing a SWOT. Evaluate yourself. What are your strengths?
I know what are the opportunities that you have in life. You know, analyze those opportunities and say, okay, I am good at this. I am good at, let me say, some people are good at listening. Other people are good at talking. Other people are good at reflecting and thinking and coming up with good ideas. Focus on those things that make you unique among other people. And then make sure that you affirm yourself, that you know, I am good at this. Improve them, read about them. Look at people who do what you do and admire them. People who are better, people who are more experienced, learn from them. For example, if I want to do a TV like what we're doing now, you know, it's good to look at people who have been doing it for a long time. I'll tell you one thing, that Oprah, she was told several times that she cannot make it, that she is not good on TV. Okay. But she became a very big icon. Tell him Oprah. Yeah. You know, but you can imagine, you can't even believe. She was sexually abused when she was 6 years. You know, she had a lot of garbage behind her past that she could have doubted herself. I've heard of a story of on Sajazanya Rocky, Nerembo, our singer, Abali Umbisela Lefe. Bamumanyi. You know, Bamumanyi. Yali broke, mchawe na mchawa. Ayokana naye. Nasigala ye nembwa ye ne script gyalina ya movie actually Rocky. Nagenda nga atambula nga anoonya omuntu asobola okukkiriza script ye. Mu Hollywood ne bagikkiriza naye nga baagala bagigule buguzi for some small amount. Nagaana nga ayagala kubeera part of, nagamba in this script I'm part of the actors in the script. Nagenda nagamba ki dole embwa ye gyali alina n'agigaba gyali ayagala ennyo n'agitunda. Nagenda n'abakonvinsinga n'omukkiriza okubeera mu script. In 3 weeks nga bamaze omukkiriza okubeera mu script ya movie ye. Yali alina sente nyingi nnyo ze yali akoze. Naye nga honestly all odds yali asobola okuba nga asobola okuba failure mu bulamu. Naye yakkiriza ekyo ky'asobola okukola, ability gye yali alina. Kati kiri unique nti ffenna abantu, we are actually like that. We are created like that. Ffenna tulina ekintu kye tusobola okukola ekiri very unique ku bantu abalala. Tusobola okukola ebintu bibimu. Naye wabaawo ekintu ekikwawula ku balala. Naye ekyo ekintu tosobola kidiscoveringa nga wenyooma. Tosobola kidiscoveringa nga olina self-hate. Nga gwe buli kaseera obeera weekubagiza olaba nti tosobola odwelinga nnyo ku bintu bikulemye. Actually that was my third point. Nti be gracious to yourself. Bw'obeera nga okoze ensobi, no one is perfect. Yeah. So bw'okola ensobi ate todwelinga nnyo ku nsobi gy'okoze n'oyagala ogi-embracinge, ogi-romancing, kuba ogikwata ogambe nti eno ensobi oginywerereko, no, move on. Ate kubanga abantu nabo bw'okitunulamu nti probably if you do something like in life, you do good and bad things. But then people look at bad things more. So if you've been there and you've done charity work and you've done so many beautiful things, then one day like this, something comes up and then it's not good, it's something bad. Ebirungi biri byonna byonna bakyabijjukira. Baba bakola ki? Baba. So naawe mu bulamu bwo oyinza okuba ozza okola ebirungi nga people are appreciating it. Ekibi ekyo bw'okikola, there is a way you feel like n'olaba ng'ogweddemu amaanyi, n'olaba ng'ekibi ekyo kitanize down obulamu bwo. That is why people end up embracing that bad one thing. Yeah. But I will tell you this. Omanyi oyogedde ku bantu. And actually I will tell you, most times the biggest challenge we have is what we think other people think about us. But I'll tell you this, that what you think about yourself will influence what people will think about you. If you've been a good person and people have praised you and they appreciate you and they know, they almost think that you're holier than thou, and that's the saying, like you're almost more than perfect, or you're close to God. I want to tell you, even when you make mistakes, don't allow what you worry about what people are thinking about you to consume who you are. Because making a mistake does not necessarily mean that you are all corrupted. You know, bw'okola ensobi ng'obadde muntu mulungi in people's eyes, naye ne wabaawo ekintu ekijja obubi, tekitegeeza nti kati ofuuse mubi wenna. Tuli ffenna? Hello? Kale sebo naije baleko. Wanje sebo?
mwebale kusiima amanya ne gy'okubidde wanje Abdallah okuva wa eziro bwe luweero tweyanziza nnyo tweyanzeege obadde olina kyoteesa nkale mukwano tweyanza nnyo tweyanzeege omukulu oyo atubuuziza ali ku nsonga y'okumutangaza ku mirimu actually ebiseera ebimu nti I don't know, disagreeing with the saying nti omutwe gwe mwavu oba afaaminga. No, disagreeing. He is saying ye kyalowooza nti omuntu tabeera nti omutwe gwe gwe mwavu. Probably maybe ekintu kigana buganyi n'ekintu ky'okugamba omuntu nti alina ekisiraani. Nti olina ekisiraani ekyo tosobola kikola. Kakati nga bino waliwo abantu abalina ebigere ebitaatereera tebiinaamu ako kakaavu omutwe alina ekisiraani talifumbirwa omutwe. So ekigambo ekyo ekisiraani so okyokyogerako ki? Nze nzikiriza nti number one tewali muntu yazaalibwa olw'okuba nti ekigere kye kyakula mu ngeri yonna nti kiina kiditamininga nti alina ekisiraani kuba nze ndabye abantu abalina ekigere ekyo kye bagamba nga bali very successful nga buli kye bakola kiri successful. Kati mu Africa tulina challenge, tulina extreme spirituality whereby tukwata ebintu bye tutategeera tugezaako nnyo okubinnyonnyola ne tubitwala mu spirituality tubifuula nga bya mwoyo nti lirina kuba ddogo oba olina kusaba n'ofiirawo oba olina omuntu gwe wanyiiza akireka waliwo yakukolimira ebintu ebifaanako bwe bityo. Nandiyagadde okugamba abantu nti endowooza nnyingi nnyo oba ebintu bye tukkiriza bingi nnyo nga ffe abaddugavu ate ze zitutera okutusibira emabega. Kyobalaba nti omukwano gwange oyo nandiyagadde akimanye nti oli wagamba nti toli mwavu omutwe gwe mwavu challenge nnungi nnyo twetaaga okubeera nayo kubanga ebiseera ebisinga endowooza yaffe tusibira emabega. Hello Kola. Kale mukwano naye gye baliko. Ko kyaki mukwano wanje? Training yaki? Hai, waliwo oba network waliwo kyesiwulira bulungi mukwano. Vocal training. Okay. Okay. Kale dear. Ekya vocal training tetujja kiddiringa nakyo leero naye tusobola okufuna olunaku olulala okwogera ku vocal training and public addressing. I think that bisobola okugwa mu category emu for those who are interested. Naye mpozi tusobola okubagamba ku Empower Africa tusosinga abantu abalina abilities ez'enjawulo n'abagala okudevelopinga bintu by'enjawulo ne tubayamba okuimprovinga skills zaabwe. Hello Kola. Is this Record TV? Yes, you're live on Record TV. How may we help you? Is there a program where I can get sponsor my singer? A program where you can what? I can get a sponsor or manager. What do you want it for? Huh? Like, what would you want them to sponsor you for? I want a manager. You know you have called on air. What's your name? Okay. Omukyala ayogedde ku vocal training. I think we can arrange to have
something on vocal training Okay. at some point, and I think for a person who wants to be a presenter or public address, we shall arrange something that we can do about that. Okay, so my dear who is watching and you've called in, you didn't tell us your name, but you wanted to be enlightened about vocal training, then you just have to keep watching. We are going to get a day, then discuss about that and get to know how African empowerment can help you with that. Yes. So made njogera ku kintu ky'ebisiraani ne beliefs nyingi nnyo abantu zetukuze nga tuwulira nga actually zeeyongera okuleetera omuntu okubeera ne self image eya wansi. Omuzadde n'agamba omwana nti naye kati gwe olisobola okufumbira omwami wo ng'akyali muto. You're causing that child to build a mindset that is going to cause them to hold them back, so that even when they get married, they have that. Bajja kubanga tebajjukira nti gwe kibagamba naye bajja kubanga effects yakyo, kubanga what happens is when you say something, the brain receives it, then it begins to program a defense or a defense mechanism or a response. So people begin to respond to life based on what formed in their brain. And you're saying most of what we do is actually a reflex. So there's a certain way you behave. In case your husband comes in right now in the studio, there's a certain way you behave. Your entire system will change based on how you relate with your husband. With him, Yeah, if your father comes in, there will be a different reaction. Yes. The same to me. If my father comes in or my wife comes in, something will happen to me, depending on how we are related and how my brain has been trained to respond to. So if you tell a child that goli sobola okufumbira baawo, goli sobola okubeera a good wife, goli sobola okubeera a good person who works at your workplace, sobola okubeera osobola okuperforminga bulungi, kale abo emikono gyo we gyakula oli, you know, woba raising omwana ng'omugamba statements ezifaanako bwe zityo, oli mu kudamaginga image ye. You are undermining their image. Omwana omuto, for example, ng'obuildinga image y'omwana omuto, yeetaaga okumanya nti they are loved, you know, they are good, you know. Hello. I was serious about what I was saying. Sorry? I was serious about what I was telling you later. I think you called on the wrong program. Why don't you just go on, just come at the reception, then we shall help you out. Thank you. Okay. So what you tell your children will form what they will think about themselves, and then the society will add on to that. If you raise your child to be confident, they can manage to handle people who are negative to them. Osazeko abantu mu society nga abantu tebafaayo omuntu kyamulowoleza. Omanyi lwaki? Omuntu bw'ati abeera amaze okwekkiririzaamu. N'oba nga kyakkiririzaamu kikyamu, naye ng'alina that defense ey'okuba nti alina image ye agikiririzaamu. Most times kiba kizibu nnyo abantu okuinfluencinga kyalowooza oba okumalaga mu kyami oba okumudamaginga with negative image. They have a things happen, like anything can happen. You're a celebrity, people celebrate you. But if something happens to you, it's not the end of the world. It doesn't define who you are. You have all these years of doing things, of being who you are. One mistake, two things down the road cannot mean that it's the end of the world for you or it defines who you are. Because you're much more than the one thing that you do, than the one mistake that you do in life. You know, that's why I tell people, forgive yourself, be gracious to yourself, be able to say, you know, Godfrey, I can make mistakes. You know, I can do wrong things, and you know that didn't work, and it's okay. Life goes on. I should continue breathing. I should continue living. I should continue moving on with life. If I hold myself back, I'm going to hold everything that is in me back. We are very unique. If we all would tap into our abilities, this world would be a better place. If we all did what we are meant to do, the world would be full of happiness, joy, but we have, some of us hold ourselves back, and we hold something away from the world, and the world is looking for it. It's for the you. It's looking for the Yusuf. You know, it's saying, this guy has something in him. If it can only be released, if it can only be
launched out and comes out perfectly without hesitation and reservation, the world will appreciate it. It will be a precious gift. Like the musicians we see, the presenters we see, the lawyers we see, people who have made marks in life. Yeah. They're not a few. All of us are meant to make a mark at a certain point. But do we? Why don't we? It's because of low self-image. Low self-image. Thank you very much. Thank you very much. I guess you have learned a lot from Councillor Godfrey Ntali. Now, I think yakubye simu okuva ezirobwe ofunyewo kyotegedde nga akugamba akunnyonnyodde n'akugamba twejjemu ekintu kiri nti ekisiraani tewali muntu yetondebwa ng'alina ekisiraani wabula kwekkiririzaamu buli omuntu okugamba nti olina ekisiraani mugambe nawe olina ekisiraani so kyejjemu tokyeteekamu nti gw'olina ekisiraani everything that you do for as long as oyina ku ddiini entonotono oba eddiini because buli muntu yandibadde n'eddiini kubanga buli wabeera n'eddiini ebintu ebimu olaba nga bikumalira budde so omuntu wakugamba mbuno oyina omuntu wakugamba nti no oyina ekisiraani then probably gwe mugambe oba nkiina kankibeere nakyo naye saba nnyo Katonda obeere nti no you prove people wrong because in this world it is all about proving people wrong every time someone tells you you can't tell them I will and they'll trust me they'll be very very disappointed when you make it till the end so toli mwavu ebyo simanyanga omutwe gwo that is totally ekintu bakikozesa kubeera nti no backpushinga they push you bagambe nti no don't make your head to be the one that is going to drive your entire world wrong nti omutwe gwo gunene gugenda okumakinga okubeera nga ki ebintu ebyo byonna byonna obifiirwa so buli we bagamba nti no omutwe gwo mwavu nga omutwe gwange si gwe mwavu kambire nga nkola ki ng'ate nkirwanisa because your head is everything kakati ekintu ekirala kyenandibadde baga because time is not on my side in case obadde olina kyowandiyagadde tubeere nga tetwogerako sobola tukubira essimu ng'owa vocal training bwatubuuziza nti tusaba otutangaze ku kino tujja kubeera nga tetufuna olunaku lwetujja ne tubeera nga tetukyogerako nsi kyekyo kyembadde nsaba essimu yaffe weeri awo studio line ebeera open abantu abakubanga tomanyi kiki kyetuliko bambi mbeegayiridde because someone is calling and they're asking for sponsors I don't know sponsors I don't know if we give out sponsors but then in case you want to know anything and it's totally out of this program then you just have to come at our reception to bajja kubeera nga ate bakutangaza ku nsonga emu oba endala ku gye wandibadde oyagala naye nga kirabika tugenda kubeera nga tukomaawo tubadde twogera ku building self image how you can build your self image twekkiririzeemu twewaane instead of like buli dakika kubeera nti no twevuma manya nakula bwenti believe nti no nakula bwenti but then nina oli eyakula bwati kyemusingako ate kyensobola okukozesa okubeera nti no mubitinga up so if someone grow up well ate n'abazadde tumanye enkuza gye tuza lekera okuza omwana ng'omutusonseko ebigambo omwana ekyana kyange kino omwana agenda kukulanga buli kimu because mama ye yamukuza amugamba ekyana kineno kino tajja kisobola so they will have that belief olaba mama wange yangamba bwati olaba tata wange yangamba bwati so probably I think sijja kisobola omwana wo ne waba mubi ate amugambe mwana wange gwosinga obulungi mu nsi muno omwana wo ne waba musiru ate amugambe mwana wange amagezi kwotudde naye probably olina kukuranisa ne tusoma nnyo ne tukola bwe bati find sweet words for your kids so that they can be something tomorrow they've said everyone was made to put a mark in this world so try and put a mark probably it might not be like what other people have done but then something in your life that can also impress you into what in my life I did this so that you can be proud of yourself that is what I would request otherwise I think that is how the guide is going to go I'm going to request the councillor to be saying something small then to bring it to come on just like to reinforce that everyone was created to make a mark and the world is waiting for your mark ensi ekulinze gwe obeera ekyo kye watondebwa okubeera olaga ekyo obusobozi bwe oyinza okubeera kuyimba oyinza okubeera kusuubula buli muntu alina ekintu kyalina okukola mu nsi kibeere kimufuule unique mu ngeri ye so towenyooma don't hold yourself back oba oyagala okwongera okumanya kuzimba image yo osobola tucontactinga ku simu yaffe Empower Africa it is 075
0755389244 njidamu 0755389244 oba osobola okujja emakindye opposite Good Life Magic Studio oba waka wa Wizo ne Radio. Bw'otuuka makindye ku kooti bagambe nti ngenda wa Wizo ne Radio, awo ojja tusanga opposite maka ga Wizo ne Radio, ojja tusanga office zaffe we ziri. Empower Africa gy'obuuza oba otutuuseeko. Okay, let's go for a simple commercial break, and when I get back, I'm coming back with more beautiful other stuff coming in. So just don't touch your remote. It's still Precious taking you through.